Okay, people, welcome to our class. Welcome to one more semester, our second semester. Today is August 6th, and this is Saturday, first Saturday of August, okay? So welcome to our class. Congratulations for being here, for your commitment to learning, and let's have a great semester, okay? This is wide angle 1. And in this lesson, in this class, we are doing Unit 8. This is our 1030 class. So this class is doing Unit 8, okay? I think we're beginning Unit 8 today. Okay, guys. All right, so let's check our page on Google Classroom first. And here we have the plan for this class. But before, I would like to know if you have any questions about your homework. Okay, so let's take a look there. Our last class was July 16th, okay? So let's take a look at the topics and the homework. So last class, we finished Unit 7. Okay, guys, we did Unit 7.4 and 7.5. And we did pages 84 to 86. We talked about apologizing. Então, apologizing, para quem não lembra, é o mesmo que pedindo desculpas, ok? Então, foi o assunto da aula de vídeo da unidade 7, ok, guys? Apologizing. E na última parte da unidade 7, nós falamos sobre excuses. Para quem não lembra, excuses é o mesmo que desculpas ou motivos por algo ter acontecido. Por exemplo, você chegou atrasado, então você dá uma excuse. Você dá uma desculpa, você fala alguma coisa, de preferência algo real, né? Então, nessa última parte da unidade 7, a gente viu apologizing and excuses. Then, the homework was online practice, unit 7.4 and 7.5. Obviamente, é o final da unidade 7, né? E aí também nós colocamos aqui para vocês o Unit 7 Test, que é como se fosse uma revisão. É um quiz dividido em 3 partes, que é o Grammar, Vocabulary and English for Real, que são os pontos principais daquela unidade, ok? Então, é bom para rever. E também colocamos umas folhinhas, que a gente chama de Worksheets, ok? Aqui também a gente incluiu a página de revisão da unidade 7, que fica no final do livro. Então, aqui foi page 153. Okay, people? So, any questions about the homework? Alguma dúvida com relação às folhinhas? Não? Eu ainda coloquei aqui nas folhas para a gente praticar. Na última aula que a gente teve em julho, o assunto do simple past, especialmente para os verbos regulares, ok? Para vocês poderem rever. Qualquer dúvida que vocês tenham com o homework, pode entrar em contato. Manda mensagem, ok? Então, antes de nós iniciarmos também, eu gostaria de falar sobre alguns anúncios que nós temos para esse semestre. Ok, guys? Então, let's take a look here. My goodness, what's going on? She was screaming at the partner because there is a student of yours that she wants to talk to. There's a student here. Sure. That she finds one of your students cute and she wants to kiss him. Oh my God. Yeah. Oh my God. How do you deal with that teenager's problem? Yeah, you try to talk to her and so to calm down. Yeah. I think it's a good way to soothe the situation.
have a conversation, like after 10 minutes, you'll be good. Yeah. Just talk. All right. Thank you. Okay. So, here we have some announcements. Announcement em inglês significa anúncios. A gente postou aqui no Google Classroom já para vocês irem vendo. Então, aqui a gente está falando sábado, 6 de agosto, hoje, iniciamos o segundo semestre do nosso ano letivo. E queria deixar registrado aqui algumas informações importantes. Então, quais foram as maiores mudanças, né? Então, a primeira, não são mais válidas as reposições feitas pelo YouTube. Aquelas que a gente fazia, né? Quando faltava, você assistia ao vídeo, tirava um print da tela e postava lá no Classroom. Então, essas reposições não serão mais feitas ou não serão mais válidas, né? Pelo YouTube. Reposições agora, somente marcando com a coordenação. Então, onde está o contato da coordenação? Está no grupo de vocês, lá no WhatsApp. Eles fazem parte do grupo de vocês. Então, é só vocês procurarem coordenação, clicarem ali e enviarem uma mensagem dizendo o dia da sua falta e, se possível, o assunto. Caso você saiba, senão você pode perguntar para o seu professor, ok? Aí você envia na mensagem que você gostaria de repor. As aulas são sempre marcadas para sextas-feiras, ok? Eles não fazem reposições em outros dias, somente na sexta. Então, vai desde de manhã até o último horário, que, se eu não me engano, é às 19h30. Então, o último horário já mais à noite. Então, tem o dia inteiro, ok, guys? E essa marcação, então, foi feita dessa maneira para organizar as reposições e para garantir que vocês realmente têm o conteúdo que vocês perderam, ok? A dica, evite faltar, porque agora, com a marcação, fica mais difícil, de repente, conseguir um horário que vocês possam também. Então, aí depende de uma negociação de um melhor horário. Eles vão enviar uma mensagem respondendo, sugerindo, olha, nós temos esse horário, qual você pode? Ok? E aí, vocês vão ver qual que dá. Então, ficou um pouquinho agora mais restrito. Segundo anúncio, toda aula terá homework. A gente já vem fazendo isso. Sendo o mesmo a plataforma de online practice do livro e os worksheets. Então, quem já tem o livro e não entrou ainda na plataforma online, por favor, não perca tempo, ok? Faça-o logo, porque o próximo anúncio fala sobre isso, ok? O próximo anúncio, ele vai dizer que o homework feito pelo online practice fará parte do boletim do aluno no final de cada avaliação. Então, o seu progresso na plataforma online vai estar lá no seu boletim, ok? E isso, para acontecer, vocês precisam, além de se inscreverem no site da Oxford, que é o código que tem no livro de vocês, dá acesso a esse site da plataforma, vocês precisam também se unir à turma. Então, existe um código da sua turma que está postado na descrição do grupo. Código da turma, e você entra por ele para fazer parte da turma dentro da plataforma. Ou seja, deixa eu ver, peraí. Isso, exatamente. Ok? Qualquer dúvida sobre a plataforma online, vocês podem mandar mensagem para mim, ou vocês podem também falar com a coordenação, ou até mesmo se vocês conseguirem marcar uma aula para fazer tipo uma aula de reforço, eles ensinam direitinho, passo a passo, como fazer para entrar na plataforma, ok? Então, o boletim, ele sai geralmente 2 vezes no livro, né? Depois da segunda prova e depois da última prova. Nós fazemos 4 avaliações. Temos a primeira avaliação, que eu acho que nós já fizemos, né?
A gente está na unidade 8, então nós estamos indo para a terceira avaliação já. Então, vocês devem estar para receber brevemente o boletim de vocês. Muitas pessoas já receberam as notas pelo WhatsApp, ok? Mas, caso vocês queiram saber se já está pronto, pode enviar mensagem para a coordenação e eles respondem para vocês. Provavelmente já deve estar, porque vocês estão na unidade 8, né? Então, já fizeram 2 avaliações. Ok, guys? Então, quem quiser o boletim, só falar com a coordenação que eles dão um feedback para vocês. Oi. Eu ainda não fiz a 7 na plataforma. Tem como fazer ou já passou? Não, tem como fazer. Ok? Pode fazer, não tem problema. Tá bom? Então, quem está com alguma lição atrasada na plataforma online, procure fazer logo, né? Quanto antes possível, para que essa nota conte para você no seu boletim dessa segunda avaliação que nós terminamos, né? Que foram as unidades 4, 5 e 6. Ok, guys? A gente está quase indo já para a terceira avaliação, que é após a unidade 9, tá? Então, se alguém tiver devendo alguma nota, alguma coisa que não fez como prova ou projeto, né? Mandem mensagem para mim depois da aula, ok? Agora, durante a aula, também não vou poder ver, mas vocês mandando depois da aula, eu consigo encaixar vocês no horário. E a gente faz uma marcação de reposição para vocês poderem ficar com as notas em dia. All right, people? Ok? Então, deixa eu só tirar mais uma foto aqui. Just a moment. Prontinho. Qualquer dúvida com relação à avaliação, vocês podem ou me enviar mensagem ou falar diretamente com a coordenação, ok? O contato deles está no grupo. All right, people. You there? Ok, awesome. Então, vamos lá. Voltando aqui agora para a nossa página, a gente está entrando hoje na unidade 1, na unidade 8.1, que é o primeiro iniciozinho da unidade 8, né? Então, vamos dar uma olhada lá. Quem tiver o livro, please open your books to page 87. So, let's go there. All right, people, can you see that? Yes? Okay, this is the beginning of our page 87, okay, beginning of unit 8. The topic is history, ok? Então, quem gosta de história aqui na turma? Alguém gosta de história? Yes, very good, Rafa. Quem mais gosta? Alexandra, mais ou menos? É quando tem que você chamou. Ah, very good, Milena, Júlia. Okay. So here, our lesson will talk a little bit about history, okay? So let's take a look at this picture. What can you see in this picture? Mountains, beautiful. Yes, okay. Mountains. What else? Rooms. Ruins. Yes. Excellent. Ruins. So here, let me write down for you. Ruins. Ok? Ruins, em português, é ruínas. Ok? Em inglês, nós falamos ruins. Ok. Oh, hi, Andrea. Então, esse livro que eu acesso no computador, só quem tem acesso é o curso, né? Os professores e o curso. Os alunos só têm acesso ao livro físico. A gente não tem como passar para os alunos
a assinatura dessa plataforma digital, porque ela dá acesso também aos outros livros de níveis diferentes, por exemplo, ao 2, ao 3, né? Então, não tem como fazer uma assinatura somente de um livro, tipo do livro 1, né? Seria interessante até para os alunos terem acesso, mas a assinatura desse material, que vem da Oxford University, ela vem com todos os livros já inclusos, ok? Por isso que os alunos não podem acessar. All right, André? Very good. De nada, querida. Ok. O que vocês têm acesso é exatamente a plataforma online, que é o código que vem com vocês no livro. Quando vocês adquirem o livro, vem um códigozinho lá dentro, na contracapa, geralmente, né? E ele tem um filme que mantém ele oculto. Você levanta aquele filme e aí você revela o código. Com esse código, você vai acessar a plataforma online do seu livro. E lá você pode ter acesso não somente aos exercícios, mas a todos os vídeos, a todos os áudios do seu livro, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eu não sei se eu consigo, porque a internet não está muito legal, está tendo várias falhas aqui, mas eu vou ver se até o final da aula eu consigo mostrar para vocês onde ficam esses arquivos lá na plataforma de vocês, ok? All right, people, so let's see. Here, of course, we have a photographer who took this picture. Então, a gente tem um fotógrafo que tirou essa foto e ele vai falar um pouco sobre esse lugar, onde fica e qual é a importância desse local, ok? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Eu vou dar uma desligada rapidinho aqui no microfone para vocês não terem o eco. E aí a gente assiste, depois a gente comenta, ok? This is the Greek theater in Taormina, Italy. You can see Mount Etna behind the theater. Ancient Greeks built the theater thousands of years ago for plays and concerts. Today, the theater is famous. People still go to the Greek theater to see plays and concerts. Places like this tell us what was important to people in the past. The ancient Greeks built this theater here because the ocean and the mountain make this a beautiful place to watch plays. They built the theater in a special way to make sound louder so everyone could hear the actors on stage. The things we know and do today come from many years of history that came before. You can read about history in books. You can also visit museums or historic places. One way to learn about history is to ask questions when you go somewhere. What happened? Who was there? Where did it happen? When did it happen? Why did it happen? When you answer these questions, you understand more about the past, and you understand how the past created the world we live in today. I like to visit historic places, look at maps, and read books to learn about history. Ok, guys. Was the audio all right for you? O pessoal que está em casa, o áudio ficou bom? Vocês conseguiram ouvir direitinho? Ok, thank you, Carol, André, everybody. Ok, thank you. So, de acordo com o vídeo, que lugar é esse? Onde fica? Onde ficam essas ruínas? Yes, very good, Alexandra. Italy. All right. A gente às vezes nem imagina, né, que num país como a Itália, né, tenham lugares assim ainda, né? Mas tem muitos lugares na Europa, tem ruínas e tudo. E o que seria esse lugar aqui? Ele explicou um pouquinho no vídeo. Vocês chegaram a pegar?
Yes, very good. Então, era um teatro e hoje ele é utilizado para shows, eventos, concerts, que são shows de música. Então, é muito comum ter eventos aqui. Eles mantiveram uma parte do local da maneira como está, né, como ruínas, e a outra parte eles fazem um teatro, ok? Tem um lugar para a plateia, tem uma boa acústica, e o lugar é muito bonito, ok? It's a beautiful place. Hello, good morning, welcome, Ana Júlia. So, what can we learn about the past from places like this? Então, o que nós podemos... hi, Kawane, any question? Alguma pergunta? No? Okay. All right. Oh, sure, I will do it. Yes, I will repeat the video. Just a moment, okay? I'm just going to see the questions. Eu vou ver somente aqui as perguntas que foram feitas, que algumas ele responde, e aí a gente vai para o vídeo para justamente ver o que ele falou, ok? Então vamos ver as perguntinhas aqui. What can we learn about the past from places like this? Então, o que nós podemos aprender sobre o passado com lugares como esse? Ok? O que a gente pode aprender? Por exemplo, se a gente vai visitar um lugar assim, o que nós podemos aprender? Então, o Diane, que foi o fotógrafo que tirou essa foto, ele fala sobre isso também. How do you learn about history? Como você aprende sobre história? Se você quiser estudar história, vamos supor, por conta própria, como você pode aprender? Yes. You can read books. You can visit places, right? You can go to museums, right? Many different ways. Talk about an historic place in your country. Então, aqui no finalzinho, ele só sugere que a gente fale um pouco sobre o lugar histórico no nosso país. Mas vamos ver como o Gianni respondeu as duas primeiras perguntas, ok? So, take a look. This is the Greek theater in Taormina, Italy. You can see Mount Etna behind the theater. Ancient Greeks built the theater thousands of years ago for plays and concerts. Today, the theater is famous. People still go to the Greek theater to see plays and concerts. Places like this tell us what was important to people in the past. The ancient Greeks built this theater here because the ocean and the mountain make this a beautiful place to watch plays. They built the theater in a special way to make sound louder so everyone could hear the actors on stage. The things we know and do today come from many years of history that came before. You can read about history in books. You can also visit museum or historic places. One way to learn about history is to ask questions when you go somewhere. What happened? Who was there? Where did it happen? When did it happen? Why did it happen? When you answer these questions, you understand more about the past, and you understand how the past created the world we live in today. I like to visit historic places, look at maps, and read books to learn about history. Okay, people. So now let's answer the questions. According to Gianni,
What can we learn about the past from places like this? Vai acabar ligando o microfone. Ligou o microfone. Oh, sorry, I can't hear you. Can you please repeat or write your answer? I can't hear you, sorry. So, what can we learn about places like this? I mean, about history from places like this? Mm. Sorry, Alexandra, can you tell me again? Yes, you can learn about history, what happened, how people lived. Guys, é uma realidade. Quando você encontra um lugar histórico assim, a gente aprende muita coisa, porque a gente vê o que as pessoas gostavam de fazer, o que era importante para elas, como elas viviam, como elas se comunicavam entre si, qual era o tipo de comércio que elas faziam, o que eles tinham como ideia de beleza, porque as coisas mudam, né? A vida da gente muda. Então, o que hoje é importante, alguns anos atrás não era, né? A gente vê pela moda. Hoje em dia, o que está na moda não é o que estava na moda há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. Muitas coisas vão mudando, e assim também a história. As preferências, a maneira das pessoas se relacionarem e o que era importante para eles naquela época. E aí a gente consegue compreender melhor a história da nossa civilização, né? Como foi que a civilização foi evoluindo, né? Então, esse lugar aqui, chamado The Greek Theater, é um teatro grego construído na Itália. E quem estudou história sabe perfeitamente que houve uma influência muito grande da Grécia ou da história grega em países da Europa. Muita influência. Eles tiveram uma influência helenística enorme, não somente na construção de prédios, mas também na arte. Ok? All right, people. Now, the second question, how do you learn about history? So how does Gianni answer this question? Como que o Gianni respondeu a segunda pergunta? Very good. Okay. So Gianni mentioned that. He said that he likes reading books, visiting museums, and talking to people. O terceiro item que ele falou é o item que a gente faz menos, que é justamente falar com as pessoas quando a gente visita lugares assim. Porque, às vezes, a gente não tem uma pessoa que conhece muito bem o assunto, ou que pode falar como um guia, por exemplo, né? Um guia turístico que tem um conhecimento bom de história. E aí ele vai poder responder as suas perguntas, tirar suas dúvidas, e você vai sair de lá realmente compreendendo tudo sobre aquele local, para que era utilizado, quando que ele foi construído, ok, guys? Então, quem gosta de turismo, é importante também estudar história, ajuda bastante a entender as coisas, especialmente quando a gente vai levar pessoas para conhecer lugares assim, que tem uma importância histórica muito grande, ok? Por que um teatro grego na Itália? Qual é a relação, né? Então, tem que ter uma compreensão do porquê essas coisas aconteciam naquela época. Ok, guys? The last one. Talk about a historic place in your country. Aqui, nessa frase, tem um erro de digitação. Justamente aqui onde tem um artigo, não tem essa letrinha N. Ok, guys? Aqui seria somente a letrinha A. Deixa eu só ver se eu consigo tirar ela aqui. Então, se vocês puderem cortar no livro de vocês, aqui não existe essa letrinha. Então, aqui a gente tem talk about a historic place in your country.
Que lugares históricos nós teríamos no Brasil, por exemplo? Yes, very good, Felipe. Excellent. That's it, André. Uh-huh. It's moved so much. Yes, look. History. Yes, okay. So we have the museums. We have in Brazil, lots of museums. What else? The library, yeah. There is a big library in Rio that is really good. It's called, I think, National Library, que é a Biblioteca Nacional. It's really good. So many places. It's difficult to make a list. All right, people. It's not easy to remember all of them. So now let's take a look here, guys. Of course, we have some questions that maybe you don't know the answer. So I just left the answers here. That in this way we can learn about it, get the information, and move on. Here we have like a history quiz, okay? So take the history quiz to see what you know. Compare your answers. In this case here, the questions are a little specific, so you may not remember the information, okay? So the first question is, when was the first English dictionary published? So here we have the answer, in 1604. Okay, guys, so you can mark it there. In 1604, the first English dictionary was published, okay? So let me show you that, just a second. Here we go. Let me show you that. There are some images, okay? So here I opened the site from the British Library. So here you have the information of the first English dictionary. So look, 1604, a long time ago, right? So just for you to have an idea, this is the appearance of the dictionary. Completely different from what we have today, right? So if you want, I can post the link to this site on Google Classroom, and then you can check later, okay? Great. So back to our book. Question number 2. When was the first cell phone call made? Então, quando foi feita a primeira chamada num celular? In 1973. A long, long time ago, right? I mean, not so long, but yes. And it was a big, big cell phone. Okay. Number 3, what was the nickname of the Englishman Edward Teach, born in 1680? Então, quem não sabe, a palavra nickname significa apelido, ok? Então, qual era o apelido do Englishman Edward Teach? So that was letter C, a Blackbeard the Pirate. Então, ficou famoso porque no Brasil foram feitos vários livros, inclusive a própria história dele foi traduzida, e aí nós conhecemos ele aqui como Pirata da Barba Negra. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar sobre essa personagem, the Blackbeard the Pirate.
Okay, good. Number 4. What was Florence Foster Jenkins known for? Então, a número 4 pergunta, por que motivo Florence... Oh my God, sorry guys. Por que motivo Florence Foster Jenkins ficou conhecida? She was a terrible singer. Então, muitos de nós nunca nem ouvimos falar dessa pessoa, mas está registrado lá que ela era uma cantora terrível. Provavelmente ela tentou alguma coisa na música, mas não deu certo. Okay, guys. So let's move on to the next page. Okay. All right. This is our lesson 8.1, a Ritz business. Então, aqui no título, eles estão usando a palavra Ritz porque se refere a um hotel que ficou muito famoso durante anos, chamado The Ritz. Esse hotel, The Ritz, ele era característico ou caracterizado pelo luxo, pelo conforto e também pelo preço da hospedagem. Então, era um hotel caro e que acabou recebendo muitas pessoas famosas na época, ok? Então, virou um adjetivo, adjetivo de luxo, adjetivo de elegante. Então, a Ritz business seria um negócio elegante, um negócio luxuoso, ok? So, let's take a look here, guys. Think of a famous building in your city or country. What is it famous for? Então, nessa questão aqui, ele pede para a gente pensar em um prédio famoso em nossa cidade ou país. E por que ele é famoso? Ok, the National Library. What else? The Copacabana Palace. Tem que ser prédio ou construção? Construção. The Christ. Very good. So here, many examples. The Christ statue. So let's put here. Okay. Christ statue. We have Copacabana Palace Hotel. Okay. What else? Yes, good. The Museum of Tomorrow. Okay. It's a modern building, but we can consider historical, right? What else? A Letícia aqui tá perguntando, mas ela falou no Pão de Açúcar. Very good. Why not? The sugar loaf. Okay. The sugar loaf, que é conhecido como o pão de açúcar. É uma construção peculiar, porque eles criaram um serviço de teleférico numa montanha muito alta, que é uma rocha, né? E lá eles construíram algumas coisas para as pessoas terem lazer, tem lanchonete, tem várias coisas lá em cima. Então, imagina, como é que eles conseguiram, primeiro que tudo, levar o material para construir tudo aquilo lá em cima, né? Exatamente. Excelente. Uhum. Exatamente. The Real Niterói Bridge, que é uma estrutura gigantesca sobre uma baía com vários metros, eu não sei qual é a distância, qual o tamanho exato, mas muita coisa, atravessando, né, o rio e fazendo a ligação do rio com Niterói, e que muitas pessoas perderam a vida na construção dessa ponte.
né? Okay, guys. So, important buildings and important places in Rio, okay? All right, people. So, here they ask, how old is it? Querendo saber a idade de cada uma dessas estruturas. Então, quem quiser pesquisar depois para saber a idade de cada uma delas, quando que elas foram inauguradas, ok? Perfeito, a gente pode depois ver e comparar para ver quais são as mais antigas. Isso tudo traz uma importância histórica muito grande para aquele local, né? So, let's see here. We have some examples from the book, ok? O livro traz para a gente alguns lugares que são famosos. Por exemplo, Burj Al Arab in Dubai, the Great Wall of China, in China, right? And the Taj Mahal in India. So they are historical places. They are very famous and they have a big story behind, okay? So people, what do you know? What do you know about these places? O que vocês sabem sobre esses lugares? Yes. Taj Mahal, Rafael said, is the seventh wonder of the world. What else, people? Por exemplo, alguém sabe que a Grande Muralha da China pode ser vista do espaço? Yes. Ela é tão... Então, ela é tão visível e ela é tão comprida que ela pode ser vista do espaço. Dá para ver. A pergunta da Alexandra, por que ela foi construída? So let's take a look there. Why did they build a wall like that? Então, aí tem muito a ver com a história dos impérios na China, que antigamente o mundo era governado por impérios, ok? Então, a gente vai ver aqui por que surgiu esse muro tão grande. Let me show you. Yes? Sorry. Ah, that's okay, no problem. Sit down. Okay, don't worry. All right. So let's take a look at the text about the Great Wall of China. Here we have it, okay? Então, aqui tá vendo a dinastia Ming, que era o império que dominava na época na China. Por que eles construíram esse muro? So here they say, the Great Wall of China is a series of fortifications that were built across the historical northern borders of ancient Chinese states and imperial China as protection against various nomadic groups from the Eurasian steppe. Então, foi construída como proteção contra vários grupos nômades dessa raça que era um outro império, ok? The Eurasian steppe. Então, aqui a gente tem marcado no mapa, né? E aí eles fizeram o quê? Para proteger o país deles, a China, eles fizeram, então, esse muro enorme, que assim eles não iriam invadir. Ok, guys? Here. E mostra isso aqui, eles lutando contra a Exatamente. Era império contra império, né? Então, eles faziam coisas assim para proteger. É tanto que nós temos vários fortes, né? Até mesmo aqui no Brasil a gente tem os fortes. No Rio de Janeiro nós temos fortes, justamente para proteger o território contra ataques. Tem o forte de Copacabana, tem um outro forte também, bem famoso e bonito até, que fica do outro lado da Bahia, justamente para proteger a entrada.
Okay? All right, people. Okay? So that's the reason why they built the Great Wall of China. Okay? Very good. So, do you know the story behind the Taj Mahal? Vocês conhecem a história por trás do Taj Mahal na Índia? Então, o Taj Mahal, na realidade, ele é um mausoléu. Então, o mausoléu, ele é feito para colocar os restos mortais de uma pessoa importante. Nos cemitérios existem... Pois é. Nos cemitérios, hoje em dia, especialmente nos cemitérios mais bacanas, né? Tipo São João Batista, você tem ali aquelas construçõezinhas maiores, que é onde tem um jazigo da família, né? Que a gente chama. E aí algumas famílias têm esses jazigos que chamam, e são construções até bonitas, você pode ver de fora do cemitério, a gente visualiza, né? Muitas delas. Então, o Taj Mahal, ele foi criado para ser um jazigo. Então, foi um príncipe na época que ele era muito apaixonado e ele fez esse jazigo para a mulher dele. You see, guys? This is a proof of love. Não, ele fez antes. Ele fez antes para que quando ela morresse... So let me just make sure I'm giving the right information. Just a second. Let me search here. Deixa eu ver se ele fez antes ou depois. Eu acho que ele fez antes. Hey, guys. Yeah. Então, olha lá. Aqui a gente tem o ano que ele foi construído, olha, 1628 to 1658, to house the tomb of his favorite wife. Tinha mais de uma mulher. Esse era para favorita, ok? Para favorita. Uhum. Alguns deles, né? Yes. Então, esse mausoléu, né, esse jazigo também tem a tumba do próprio príncipe que construiu. Então, é ele, tem a favorita dele lá. Então, ficou uma coisa, assim, bem romântica, né? So, it was completed in 1643. Okay, so it's really amazing. Now it's protected by UNESCO, right? So they call it the jewel of Muslim art in India. Então eles chamam o Taj Mahal como a joia da arte muçulmana na Índia, porque é como se fosse uma mesquita, né? A arquitetura dele tudo, ok? E num país que tem tantas religiões, né, como a Índia, okay? So, it attracts more than 6 million visitors a year. Então, olha quantas pessoas visitam o Taj Mahal hoje, né? Por ano, 6 milhões de pessoas. Ok, guys? E aí, como o Rafael falou, faz parte da lista VIP das 7 maravilhas do mundo, ok? 7 wonders of the world. Então, a gente tem o nosso Cristo aqui. Yay! All right, people. So, let's go back to our book. Now, here we have a grammar tip. There is a small box with a grammar tip on the simple past of irregular verbs. Então, na unidade 7, nós vimos o passado do verbo to be e dos verbos regulares, que a gente sabe que termina com ed. Dessa vez, agora, a gente vai ver os verbos irregulares, ok? So, let's take a look. With irregular verbs,
No, that's not good. Let me try to, yeah. Okay. Excuse me. Excuse me again. With irregular verbs, we do not add ed for the simple past form. There are no rules. They all have, excuse me, they all have different forms. Ok, so não tem regras e eles todos têm a sua forma diferente. Então, não é como os verbos regulares, que a gente só coloca o ed no final e pronto. Nesses, a gente precisa praticar com exercícios para conhecê-los individualmente, ok? So, here we have a list. So, begin, for example, in the past, began. Buy, in the past, bought. Do, did. Get, got. Go, went. Have, had. Know, knew. Lose, lost. Make, made. See, saw. Spend, spent. Take, took. Think, thought. And write, wrote. Okay, so let's take a look at our page on Google Classroom. Então, nós postamos aqui para vocês no Google Classroom uma listinha com os verbos irregulares no passado que são mais utilizados, ok? Então, a gente tem essa listinha aqui. Tem também um vídeo que está falando para a gente sobre os verbos irregulares mais comuns e como pronunciá-los, ok? E aqui nós temos um exercíciozinho que nós vamos fazer agora sobre os verbos irregulares. Também está para vocês lá no Google Classroom, para vocês fazerem. Ok? So, yes. A melhor maneira de você aprender os verbos irregulares no passado é fazendo exercícios. Ok, guys? So, let's see this. Can you see that? Okay, guys. So, I will give you some time to match the verbs here in the box and the simple past of those verbs, okay? So, let's do the first one together. The first one here in the past is thought. In the present, it's the verb to think. Okay? Very good. Now, try to find the others. Tentem agora encontrar os outros e depois a gente corrige. Ok? Go ahead. Just a moment. From the game. Yes. Yes, go ahead. Okay. Any other question? No? Do you have blue pen, people? Blue? Blue? No. Blue. I do have blue. There you go. Okay, guys, finished. Let's do it. The next one, people, here we have the verb saw. What is the infinitive form? See. Okay. Very good. Excellent, Andrea. Everybody else. Now the next one, 8. Eat. Okay. The next, got. Get. Get. Get,
got. Okay, now the next one, took. Great. The next one, wrote. Right. Very good. And then we have did. Okay. Made. Make. Read. Actually, here it's read. The pronunciation changes. In the past, read. In the present, or infinitive, read. Então, read, read. Só muda a pronúncia. A grafia é a mesma. Ok, guys? Vai ser bem regular mesmo, né? Read, read. Next one, came, come. Okay? And had, have. Okay. Here we go. So let's submit the answers. Okay, great, people. All right. So this exercise is for you on Google Classroom. Okay. Now, let me show you, back to the book, let me show you a file that I tried to show you before, but I wasn't able, which is a PowerPoint with the verb to be in the past. Okay, I tried to show that before, but I wasn't able. I don't know why. So let me see. I guess it was the internet or something happened. So let me see if I can show you now. Just a moment, I'm getting it. Yes. Okay, I think now I will be able to show you. Okay, guys. I don't know if you remember, but I think some classes ago, we were doing Unit 7, and I had this presentation to show you, but our connection wasn't good. Okay, so let's take a look there. Yes, people, can you see that? Yeah, good. Perfect. So let's go again. So complete the sentences with the correct form of the verb to be in the past. Guys, the verb to be is irregular, okay? So it's part of the irregular verbs. The two forms we have in the past are was and were, okay? Was and were. So let's complete, guys. What is the best answer here? Yes, great. Were you at home yesterday? Answer, yes, I Was. great. Teacher, can I go? Yes, of course. Great. Next one. Question. No, pay attention. Were. Okay, pronunciation were. And here, look, second person singular. So were you sick last week? Okay, answer. Yes, I was. All right. Next one. Were again. Okay, were you late for class today? Answer. Yes, very good. Yes, I was. Okay. Next one. Were you angry last class? No, I wasn't. Angry. What is the meaning of angry? Who knows?
com raiva, ok? Ou chateada, ok? Were you angry last class? No, I wasn't. I was happy. Okay. Next one. Were. Were you born in another city? No, I wasn't. I was born here, okay? In Rio. Next one. Question. And now, who knows, people? Was. Yes. Because Tata Werneck is the third person singular, she. So she was, okay? Question, was she, okay? So was Tata Werneck born in Rio? Yes, she was, ok? Para quem não sabe, a palavrinha born, junto com o verbo to be, faz o nosso verbo nascer. São duas palavrinhas para dizer um verbo. Então, nascer, be born. Ok, guys? E aqui está no passado. Então, was born significa nasceu. E aqui a gente está perguntando, a Tata Werneck nasceu no Rio? Como nós vimos em inglês, quando tem o verbo to be, a gente vai fazer uma pergunta, ele vai para o início da frase. Okay? É uma regra. Então, was Tata Werneck born in Rio? Answer, yes, she was. Next one. Question. Was. Again, Sandy is third person singular. Okay, so was Sandy born in Rio? And now? So I don't know. All right, but actually I know. I know. So does anybody know, people? Was Sandy born in Rio? No idea. Sorry? All right. So who knows? Ah, very good, Andrea. No, she wasn't. She was born in Campinas, São Paulo. Okay, guys. So she is from São Paulo. Next one. Question. Juma Marroa. Ah, tá, eu não tô assistindo. Eu não sei o que é. Yes. Nossa. Yes. Okay. This is Juma. Her name in real life is Alanis Gillen. Okay. So question. Was. Okay. Was Alanis Gillen born in Rio? Yes, she was. Yeah. What do you think? No, she wasn't. She was born in Santo André, São Paulo. Do you remember a place called ABC? ABC Paulista? Que são as cidades Santo André, São Caetano e São Bernardo. Então, ela nasceu ali, no ABC. Ok? Nas três cidades, ela nasceu em Santo André. Ok? So, no, she wasn't. Okay? She wasn't born in Rio. She is from São Paulo. Okay? Next one. Question. Was. Okay. Everybody knows Pedro Scooby, right? So was Pedro Scooby born in Rio? Yes.
Yes, he was. Are you sure? Okay, yes, he was. He was born in Curicica, Jacarepaguá. Okay, so yes, he was born in Rio. And now, people, question. What? Question. Was Pablo Vittar born in Rio? No. Not sure. No, she wasn't. Or Calma que ela é, mas eu sei que ela não é dali. So let's see, guys. No, he wasn't. Or no, she wasn't. Okay. Yes. Do you know where she was born? Or he was born? He was born in São Luís, Maranhão, up in the northeast. Okay, so he is from Maranhão. Okay. All right. Now, people, question, very basic. Were you at the beach yesterday? Answer, no, I wasn't. Okay, guys. So this was the verb to be in the past, okay, to practice. So let's go back to our book here. Yes. For more information on irregular verbs, you can go to page 166, okay? So people, before we go to our break, let's take a look at this personalization question. We have here, using 3 irregular verbs, describe an interesting building you know. So here we have an example, okay? Let me see, who can read this? Andrea, can you read this example, please? Okay, go ahead. Yes, you, Andrea. Let me share again. I accidentally touched here and I closed. Yeah, it's right here. Just a moment, okay, Andrea? Let me share again. Okay, here you go. Can you, please? Oh, I can't hear you. I think you're muted. So let's see, Caio. Can you read, Caio? Last year. Yes. Go ahead. I saw an interesting old building in Spain. Great. Thank you. So here, guys, we have some examples of verbs in the past because we are talking about an old building, okay? So let's see the verbs in the past we can find here. We have in the first part, the verb saw, okay? So let me just make it bigger. Sorry, guys. Saw. Next one, it got its name from the Arabic word for red. I thought it was beautiful. I took many photos of it. So everything here happened in the past. Okay, now let's use this example to talk about a building in Brazil or a building we know. For example, the Christ statue in Rio. Does anybody here know the Christ statue? Yes? Have you already visited? Okay, so we can say, so let's try to, you never visited?
Never. Wow. You should go there. It's beautiful. So let me just put it down here so we can write about it. Let's do the same thing here. Okay, guys, using this as a model. So let's put like this. Last year, I saw an interesting statue, because it's not a building or monument, okay? In Rio, okay? The Christ statue. All right. Is it right? Yes? Okay. It got its name from France. Did you know that the Christ statue is actually French? Did you know that? No. So, yes, because the Christ statue was a gift from France to Brazil. Okay. Faz sentido, o Cristo foi construído na mesma Cristo foi. Yes, Faz sentido. exactly. Okay. So it got its name from France and was built by a French artist. Okay, guys. I thought, now here, I thought it was beautiful and took, okay, let's put a period there. I took many photos of it. Everybody who visits the statue, everybody who goes there takes a lot of pictures of the statue because it's beautiful. And the view from the statue, the view from the monument is amazing, right? It's almost a yeah, it's really cool. And the place there is beautiful too. So let's check our text. Let me make it open. Let's open it here. Look, last year, I saw an interesting statue in Rio, the Christ statue. It got its name from France and was built by a French artist. I thought it was beautiful. I took many photos of it. All right, people. Great. So now let's take a look at the time so we can have our break. Yes, it's 11:47, time for our break. So after the break, we are going to see the story behind the Ritz Hotel, okay? And we will see more about irregular verbs. All right, people. So now we are going to have 10 minutes of break and then we come back. Yeah, that's interesting, isn't it, Andrea? It's really interesting. So after 10 minutes, we come back. Let me take a picture before we go so I can have everybody here. Great. Hello, Naomi. Good morning. Good to see you. I'm happy to see you. So we are having our break now. Then after 10 minutes, we come back. Now it's 11:48. So we come back at 12 o'clock. Okay. 11:58. All right, let's round it up to 12. So we come back exactly at noon. All right. See you. Bye-bye, guys. Have some coffee.
All right, people, let's come back. Yeah, it's about time. So let's continue our lesson. Stay there. Don't go away. All right, people. So we are doing, if you just arrived, we are doing page 88. Okay, this is unit 8, and we are learning about history, historical buildings, important places. Okay, so if you just got in, if you're just joining our class, this is unit 8, page 88. Yeah, a lot of numbers, 8. Okay, guys. So let's take a look at the Ritz Hotel. Okay, let's see why this hotel is so important and why it became so famous. Okay, so we are going to take a look. Of course, there is a podcast about it. But first, let's look at the images related to a history podcast. So here we have some images, okay? What do they tell you about the topic? If you see here, building history, the pictures of a hotel, what can you say? What does it tell you about the topic? Okay. What does the image or what do the images tell you about the topic? Probably No problem. They make it look like it's a very delicious place. Luxurious. Luxurious. Yeah. Very elegant and probably very expensive hotel, right? Really expensive, right? Here it seems to be the founder of the hotel, the picture of the founder. Okay, so this is what the images tell us, right? Now, I think this is one example of an answer. I think this is a podcast about the Ritz Hotel, of course, right? So here we have the topic, building history. Learn about the history of famous buildings all over the world. So this podcast actually talks about buildings everywhere, but buildings that are famous and they have some kind of importance, right? And in this one specifically, they're talking about the Ritz Hotel in London. Okay, so before you listen to the podcast from the book, let me show you a video about the hotel. Okay, so let's take a look there. Yes, of course. So I will turn off the microphone so you can watch the video.
Very nice, isn't it, people? Yes, it's really elegant, really fancy. Beautiful hotel, really. Okay, but of course, super expensive. Now, after seeing the hotel from inside and checking out how luxurious and how beautiful it is, let's listen to the podcast. And they say here we should use the visuals to help us understand. Okay, so let's take a look there. The Ritz Hotel is in the center of London. The hotel got its name from the first owner, Caesar Ritz. Caesar Ritz was born in Switzerland in 1850. He spent time working in restaurants and hotels in the late 1800s. Then, in 1898, he opened the Ritz Hotel in Paris. In 1906, he opened the Ritz Hotel in London. He wanted the hotel to look like a building in Paris. The grand French style was new to people in London. Some people thought it was ugly and didn't like it. In its first 2 years, the hotel lost money. But in the 1920s and 30s, the hotel was very popular. Many rich and famous visitors went there, like movie stars, writers, and princes. Everyone knew the Ritz Hotel. In fact, people began to use the word ritzy to describe any place with a beautiful, expensive style and high prices. Today, a room at the Ritz can cost from £400 to £4,000 a night. There are other ways to spend money, too. For every guest in the hotel, there are 2 workers. Okay, people. Of course, we are going to listen one more time. But how many hotels with the same name existed? Do you remember? No? How many hotels? At the time when he opened this hotel in London, there was another Ritz Hotel in, who knows? Okay. So there was a Ritz Hotel in Paris. Yes, the Ritz Hotel in Paris was the first one. The first one. And then he opened a second Ritz in London. All right. So the one in Paris, he built in 1898. Okay, so it was more or less like this. In 1898, Paris. And then after that, in 1906, he opened another one in London. Okay, guys. All right. And here, they say, according to the podcast, that a lot of, in the beginning, the Ritz Hotel in London was not successful. It was not successful. He lost money in the beginning, right? The investment was too big and the return wasn't compatible. But then in the 20s and 30s, around 1920 and 1930, the hotel was a boom. It became a boom
And a lot of famous people, artists, celebrities in general, they went there just to become more famous, to become more elegant, to look elegant, so much so that the word Ritz became a synonym for elegant or rich. Okay? Eu não consigo ver forte cuidado daquelas. É muito. It's too much. Yeah. É muito. It's too much. Yeah. Me neither. I wouldn't feel comfortable in. Mas parece que voltou no tempo. Yeah, that's true. Looks like a castle. So let's try to reload this page before we move on. But I will play the podcast again so you can see the details of the story. Okay, guys, just a moment. Did you notice the dinner table? The restaurant inside the hotel, all the plates were kind of golden. Imagine you eating your food on a golden plate. Terrible. Yeah, that's way too much. That's a good question. Let's see. Let's find out. Nowadays, yeah, now, yeah, it's too much. Yeah. It's really crazy, guys. It's too expensive. Mas é que o solo você dormir lá. Você dorme lá. Não, mas. Mas eu duvido também, porque Ah. o hotel por So look, Porque é o rico, assim, o povo só vai quem tem dinheiro mesmo. Vai gastar dinheiro para dormir no hotel. Que merda. it's not a life that I think we would like to have because it's way too much, right? I don't know, really. I wouldn't feel good there. But let's see how much we need to spend today if we want to stay at the Ritz. Let's check it out, people. I will see that. Let's find out now. Até hoje, né? Yeah. Vou levar você 2.500. 2.500. Really? Wow. So I opened a site here, and let's see, booking.com, the Ritz London. We need to, let's see the prices. Yeah. Oh my God. Ah, come on. This is so boring. They want to confirm my password. Come on, get out of here. No, I don't want that. Yes, let's go straight on to prices. I want to know how much. This is Piccadilly, Arlington. I want to know the Ritz. Go. Oh my goodness. This is the price in dollars. My goodness, it's really expensive, guys. Yes, not the, let me see the deals.
I need to go get my glasses. Oh, right. I don't want availability. I want to know how much. And they don't tell me. Oh, my goodness. This Ah, is. esse dali que é em cima, do meio, é bonzinho. O quarto já é melhor. Yes. Sei mais. Yeah. It's not so bad. Not so bad. But I wanted to know here. Yeah, this is the Westminster Borough. This is the neighborhood. But they don't give the price. I think it's over $2,000 or maybe over 2,000 reais there. Okay, guys. These are hotels that really, they're too expensive. And I'm sure this hotel is over 2,000 reais a night. Okay. So I will find out. And if you find out, you let me know. Okay, people. So back to our book, let's do the quiz, okay, about it. So look, choose the correct answers, then listen again and check the answers. So here we have Caesar Ritz, the founder, was from France, Switzerland, or England? Yes, great. He was from Switzerland. Now, the other details we are going to see listening to the podcast again, okay? But be prepared. Question number 2, he opened the Ritz Hotel in London in, do you remember? Letter C. How do we say that? 1906. 1906. Okay, good. And then we are going to see the other ones after the podcast. Okay, so yes? Yes, they say in pairs. They say 2 by 2. Yeah. Okay, so they make it short. All right. So let's listen, sorry. The Ritz Hotel is in the center of London. The hotel got its name from the first owner, Caesar Ritz. Caesar Ritz was born in Switzerland in 1850. He spent time working in restaurants and hotels in the late 1800s. Then, in 1898, he opened the Ritz Hotel in Paris. In 1906, he opened the Ritz Hotel in London. He wanted the hotel to look like a building in Paris. The grand French style was new to people in London. Some people thought it was ugly and didn't like it. In its first 2 years, the hotel lost money. But in the 1920s and 30s, the hotel was very popular. Many rich and famous visitors went there, like movie stars, writers, and princes. Everyone knew the Ritz Hotel. In fact, people began to use the word ritzy to describe any place with a beautiful, expensive style and high prices. Today, a room at the Ritz can cost from £400 to £4,000 a night. There are other ways to spend money, too. For every guest in the hotel, there are 2 workers. A moeda de Londres é a libra, né? Yeah, pound. Mas é libra o quê? Libra esterlina? It's libra esterlina, but it's pounds, the pounds. Yeah. It's more expensive than the euro in relation to our currency. Okay. All right, people, let's see the other answers. He wanted the hotel to look like a building in
Paris, yes. He wanted kind of to copy the hotel he had in Paris. Okay? So number 4, the hotel in its first 2 years. Nossa, Yeah. professora, Hum. acabei de fazer a conversão aqui, aí no máximo de 4 mil, né? Uh-huh. Aproveitando a 6, que é 4 mil libras. 4 mil libras estendidas convertidas em real brasileiro dá R$ 24.941,76. Wow. My Dá goodness. para trocar uma noite nesse hotel por um carro. Wow. Caio just converted 4,000 pounds into reais, and he discovered that it's equivalent to 24,000 reais. Yes, people. So here, yeah. Yes, exactly, Kawane. Exactly. So here, let me see if I have the currency here on the keyboard to express pounds, but I'm going to write here since I don't have the, is the same as 24,000 reais, okay? Does that, 24,000 reais. One night. Okay, Kyle? Yes, see if it's correct. Yeah? É 25 mil, é 24 mil esticado. Yeah, almost 25,000. Yeah, Dá para trocar uma noite nesse hotel, não é só dentro de casa. yeah. Dá para trocar por um merigo e ainda comprar um iPhone de botão. Caio is saying that you can buy a car if you want to spend one night at the Ritz. You'd better buy a car. Yeah. Okay, guys. So number 5, the word Ritzy means yes. All right. And number 6, people can spend, yeah, between 400 to 4,000 pounds. Yeah, this is impossible. So let's check the answers. Yes, everything okay. Imagina, 400 mil libras. No way. Okay, guys, so now let's practice some irregular verbs. Let's practice using them in the past, okay? Complete the sentences using the past tense form of the correct verbs. So here we have spend, get, know, begin, lose, and go. So let's try to do this. The first one we can do together. So the hotel got its name from its first owner, Caesar Ritz. So Ritz was a family name, okay? All right. Now, guys, I'll give you 1 minute to do the other ones. Okay. So find the answers to numbers 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. Go ahead. Turn on the lights here.
Oh my God. Oh my God. Oh, are you okay? Okay, guys, can we correct? Yes, let's check the answers. Okay, this is way too big. I don't know what happened, but I think it was the probably, okay, back to normal. So number 2, guys, Caesar Ritz spent in the past, spent time working in restaurants and hotels. In its first 2 years, the hotel, yes, great, lost money. In the 20s and 30s, many rich and famous people, yes, great, went there. Went is the past of go. Everyone knew the Ritz Hotel, okay? And finally, people what is the past of begin? Began. Began. Okay? Began to use the word Ritzy. So checking the answers. Everything okay? All right, people. Yeah? Everybody okay there, guys? Kawane, look what she said. 24, imagine, 24,000 reais. Yes. That's really crazy. All right, people. So now I'd like to show you a song that uses verbs in the past, just to illustrate, okay, what we are doing, what we are learning before we go to time expressions, okay? So let's take a look at the song there. Let me show you here. Let me just see the name here just a second. There are many songs in English that have examples of verbs in the past. Let me see if, oh yeah, this one here. Okie dokie. So we will try to remember the songs. All right, let me just skip the ad first. Okay, here we are. You were my sun, you were my earth, but you didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down, no. Oh baby, I did it again. I played with your heart, got lost in
by the hand and say she needs me. She never wanted love to fail. She always hoped that it was real. She'd look me in the eyes and say, believe me. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. You took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. Who knew? Yeah. Yes, it was good, wasn't it, Louisa? So a lot of songs have examples of verbs in the past, regular and irregular, right? So you have a full library of songs to listen to, and then you can find examples. I will post the link to this video on your page so you can watch again, all right? So now let's take a look before we go at some time expressions to talk about the past, okay? So let's see here. To talk about the past, we can use the word last plus a noun. Noun is the same as substantivo in Portuguese, okay? And you can also use a noun plus the word ago. Ago in Portuguese means atrás, like 2 years ago or 5 years ago, okay? Here we have examples: last night or last week, last month or last year. And we can also say like 2 days ago or 2 weeks ago, 2 months ago, or 2 years ago. We can use on and in to talk about a specific date. Example, on Monday or on August 15th, in January, or in 1989. Okay, so remember, we use on to talk about weekdays or days of the week, to talk about complete dates when you have the month and the day. Then we use on. Example, our Independence Day is on September 7th. Quando for falar de inglês sozinho, só na cabeça. In. Only the months we use in, okay? But when I mention the day, then I have to use the preposition on, okay? All right? Now here we have examples. Look, in January or in 1985, only the year, okay? Or the month. We can use
in the plus time to talk about a longer period of time. Example, in the 1800s or in the 80s. When I talk about a decade, I put the little s here and I exemplify. For example, oh, in the 90s or in the 80s, okay? I can also say in the early 80s or in the late 80s, okay? So let's take a look now at this exercise to practice the time expressions. Choose the correct time expressions to complete the text about the history of hotels in England. So let's see the first one together. Hundreds of years ago. Hundreds of years ago, most travelers rented rooms or stayed at inns. So, yeah? Yes, I will tell you now. First of all, hundreds of years, oh my God, hundreds of years ago means centenas de anos atrás. Centenas de anos atrás, tarará, tarará, tarará. Okay, guys? So, hundreds of years ago. Okay, Alexandra? All right? Yes. Yes, I will tell you, but the first one, okay. Centenas de anos atrás. Okay, that's why we don't use last. Well, now the next one. Travelers rented rooms or stayed at inns. Viajantes alugavam quartos ou ficavam em pousadas. Então, a palavrinha inn é o mesmo que pousada em português, ok? Pousadinha ou lugares assim menores, não hotéis, ok? So, when you travel, for example, some people here, when they travel to the beach, to Búzios or to Arraial do Cabo, they don't stay at hotels, but they stay at inns. All right? Now, people, I'd like you to complete the other ones, okay? Find the best option to complete the text. I'll give you 1 minute. All right? Go ahead. Yes, go. Okay, people. Yes, can we correct? Okay. I fixed one problem here, ok? Dei uma consertada aqui na número 8, que a opção completa é
now or years ago. Essas são as duas opções, ok? A palavrinha ago tá fora da caixinha aqui. Ela tinha que estar dentro da caixinha para poder ficar correta. Alright? Então, let's go. Let's check the answers. Number 2. What is the answer? The first one or the second? Look here. The second. Pay attention, people. Look, we have in the. Quando a gente tem essas palavrinhas antes, in, mais o artigo the, eu estou me referindo a um período mais longo e não a apenas um ano, ok? Então, se eu colocar a primeira opção aqui, eu estou me referindo apenas ao ano 1800. Não. Então, como é período mais longo, então a gente está nos referindo aos anos 1800. Então, é de toda aquela época. Por isso que tem o Szinho aqui. All right, people? So, that's the right answer. Então, be careful. In the não pode ser usado antes de um único ano. Ok? All right. Number 3. In. Ok, perfect. Ok? Acabamos de falar. Não pode usar in the antes de apenas um ano. Ok? Então, in 1839. Parará. Ok. Now, opened June 1854. No. In. Por que in? Aqui não tem o dia. Só tem o mês e o ano. Então, quando não tem o dia, a gente usa a preposição in. Ok? Então, in June 1854. All right? Now, many more opened in the late first or second? Second. Aqui a gente tem de novo lá, ó, in the. Então, aqui a gente vai usar um período mais longo. O período mais longo é representado com a letrinha S ao lado do ano, ok? And early 1900s. Então, como a gente vai falar esses períodos? Então, many more opened in the late 1800s and early 1900s. Ok? A gente fala hundreds. 1800s, porque são 2 zeros. Então, é hundreds. E aqui é 1900s. Ok? These hotels were grand and had beautiful rooms and skilled chefs. Skilled chefs é o mesmo que chefes habilidosos. Chefes mesmo de cozinha, ok? Então, chefes habilidosos. But in the last, nos últimos 70 anos, ok? Falando agora do período moderno aqui, agora mais atual, né? Então, in the last 70 years, hotels changed. Qual é a opção? Now. Yes, very good. Now, many are plain and useful. Porque aqui o year está junto com a palavrinha ago. Aqui foi um erro de digitação. As opções são now ou years ago. E quando a gente fala years ago, a gente está falando de anos atrás. Aí é passado. E aqui o verbo está no presente, olha. Então não faz sentido, ok? A frase fica sem sentido quando você tem um advérbio de tempo no passado e um verbo no presente. Ok? Teria que ser were para ser no passado, ok? Então, now, many are plain and useful. Plain é a mesma coisa que simples. Então, agora os hotéis são simples e utilitários. Eles têm mais o objetivo de serem úteis
e de serem práticos do que de serem luxuosos, ok? A maioria dos hotéis segue essa linha. Então, não grandes e bonitos. Não, esse não é o objetivo atualmente, ok? So, checking the answers. Yes, everything correct. All right, people. So, closing here. So now we just practiced time expressions to talk about the past, okay? Now here, the final discussion. Think about a hotel stay you had that was really great or really bad. When did you stay there? And what was so great or so bad about it? Ok? Então, aqui ele está pedindo para a gente pensar sobre uma estadia de hotel, no caso, uma estada de hotel, que estadia é errado em português, embora a gente fale, mas é estada. A estada em hotel que você teve e que foi realmente boa ou realmente ruim. Lembrar. Quando você ficou lá? E por que foi tão bom ou tão ruim sobre essa hospedagem? Ok? E aqui tem um exemplo já para vocês. Então, 10 years ago, I stayed at a great hotel in Mexico. It was near the beach, and the people there were friendly. It wasn't expensive, but the rooms were clean and interesting. They had lots of art, plants, and bright colors. I only spent $20 per night. Super cheap, right? Super cheap. So, guys, vocês podem seguir o mesmo modelo e escrever como está aqui. 3 linhas sobre uma hospedagem de hotel que vocês tiveram, ou de uma pousada, e que vocês gostaram muito. Ou o contrário, que vocês não gostaram. E seguindo o mesmo modelo aqui. Okay. Nunca ficou no hotel ou pousada? Não. Never? Ok. Gostaria, né? Então, se vocês nunca ficaram num hotel ou numa pousada, mesmo assim, vocês podem escrever e vocês podem escolher, de repente, um hotel que vocês gostariam de ter ficado. E aí fazem um textozinho imaginário para praticar. Ok, guys? Então, não deixem de praticar, ok? Escrevam o texto de vocês e podem me mandar depois pelo WhatsApp ou por meu e-mail, ok? So, perfect. A próxima aula, a gente vai fazer a unidade 8.2, ok? Bank clerk to photographer. Just a moment, just a second. Let me show you our page on Google Classroom. So let's take a look there. Yes, Alexandra. Tem que fazer um worksheet e Online practice. Yes. So what? parte 8, né? Yes. What did we learn today? Então, o que nós aprendemos hoje? Let's take a look. Hoje nós falamos de history. Okay. So we started Unit 8.1, pages 87 to 89. We saw simple past of irregular verbs. Just the beginning. Foi apenas o início. Nós vamos praticar mais ainda na próxima aula. Okay, guys? We talked about the Ritz Hotel and time expressions to talk about the past. Okay? Homework. Online practice, Unit 8.1 and worksheets. Óbvio que quem não fez ainda a plataforma online das unidades anteriores, a gente aconselha que faça, porque vai contar
para a nota, ok? Here, we have the supporting material, e o material para dar o apoio para vocês sobre a aula de hoje. Então, a gente tem aqui a comparação entre verbos regulares e irregulares, como funciona. E a gente tem aqui um vídeo com vários verbos irregulares e a sua pronúncia corretinha, a lista de verbos irregulares aqui, ok? Look, time expressions, e aqui o uso das expressões que nós vimos na aula para falar do passado, como, por exemplo, ago, last, yesterday, e as preposições equivalentes. Quando é que a gente vai usar o on e o in? Quando é que a gente vai usar? Que muitas vezes a gente pode confundir, né? Então, a gente tem aqui as 3 preposições principais para falar de tempo: at, on e in. E para praticar, nada melhor do que fazermos algumas folhinhas de exercício. Tem aqui também um link com os 50 mais famosos, prédios mais famosos no mundo. Então, a gente tem aqui os mais famosos para vocês verem, se quiserem. Tem o nosso quiz do Past Simple aqui, e eu vou colocar agora também aqui para vocês o link da música, ok? Então, assim que terminar aqui a aula, eu vou colocar o link da música que fala sobre os verbos, que tem verbos no passado. Ok, people? Great. So, if you have any question, please send me a message, ok? Final picture, última foto. Ok, guys. Então, a gente não pôde falar da plataforma online aqui, mostrando onde fica a parte que tem os arquivos do livro, por exemplo, os vídeos e o áudio, mas eu vou ver no computador aqui do curso ou no meu celular e eu mando um print da tela para vocês. Ok, guys? All right. Thank you so much, everybody. Have a nice weekend and see you next Saturday. Okay? Bye-bye, people. Take care. Quem está presencial assinou a chamada? Yes. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye, guys. Take care. Bye, people. Bye, André Felipe. Thank you. Bye, Ana Júlia. Thank you. Bye, Ariane. Bye, Milena. Bye-bye, Caio. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Bye-bye, people. Bye-bye, guys. Thank you so much for coming.